Rioch yn brain dwych, sé rhain ingeniach alain de galapa a hanam Fife, ach soroch yn jaulas heg moran ac yn edd. Smisje Iagan MacNeil nach jig sif coladum a chosioch Slighe Chladach Fìobha. Cwyd sy'n eolas sydd sialian bria is siawn echtri na tîda. Had gymab ddisial, had gymab wofchwr. Y tyddydd balchan, Had character idir jeltje eg gach bala. Calichan, is rwyntyn golf, Sean na seo fara de rúcag agus de thucag agus spórs. is iad ulig yn cos na mara. Tachnimi eith fewn as yn skida y fedd go yn sgialog, She áte álan jam. blasid jan echtri, You've got more Gaelic place names here than there is on the Isle of Lewis. agus tugami hín jadam na ga cwtioch. Hwcnif ach yn feich sy'n gach sochyd a ha feforn eith Slighe Chladach Fìobha. Sa program meiedig hachan mi eith eildige chrig Ruth Robinson, hwg ishe mi a hiwl ar son tocheltjen fasgyd eglish vunin. Look there, this is one of the most abundant fossils we have in this area. An y balin a hwyf, chanich mi the synonymous si MacNèill, sgwyd mi egeson man nhw of Oolin. Filling was in fact Robert the Bruce's favourite saint. A cwmar ddys y chladach, hwyd mi sŵl yn brain grŵn gan hwfanan an y Capeley. Dan nôr yn go gynnu fi ffedach gyn, cwtio am na hechtri, agos yn nwyr dy gwyn had, pel yn y chwaf yn siaw, tron y lingyn. Sa program show ha Slighe Chladach gam hoch fo nish Fife, ma vial awin ta, agos hig mo chwrs go crich an y Newburgh. Chai cwman golf charalia a chwydydd chos an y siach ciad diag ciad ficus y sia, ga acel y mis na bwyn yn golf y sinia idd yn dŵl. Ie meg na bwyl eidrig sgarlach y chwydoro, agos mar yn ro, wel, la achgyd I can le mwys gan pwynsio feg. Chanai dwi'n y ber na machyd golf fal comi ar son game big, cwtid I dod angi modestan, chad y chwysyn ydach jerak orn, ach am yn dŵr gybysyn cert gylewr. Oedd angi isgo becan maniachtig, haros man y chwrs y ddefelsyn y dras dan y balcomi. Wel, a iachtri môr, cychiantio dys rhywun y sio ag balcomi. Dolodd asgo siaci y diag ochgyd sy sia chai cwmyn golf creil ysdiachwch. Yngen y cwmyn sine sydd hyl, agos norsyn an y noci y diag nyng gyda coig. Hannig Old Tom Morris dydach sias y chost fo chilarifin agos sdiach yn y ciad nyng teil y dosiach, agos norsyn hile agos rhaid na hoch teil diag a ha sio. Agos isgo mi yn Tom Morris, co fawn agos diach o cwtym sydd fa hwf golf. So Tom Morris am ei clytsin ahydd y golf. Fa gymorys as y sport fo'n I chiad dol ymach. Rwcagys hwcag an y cilrifin diolch hwys y chostu sio, agos fe sas an y golf fo ys gyma o cyda'r diech agos crybl y diech ag ys hos chi glich. Agos chai sas fe gymor y leib fer Alan Robertson. Fer hyd y fys mae'r chiad glich yr golf profession y fan diaf. Agos fe hen se hen at y glich call an y farpysyn. Agos y bonach ych ffordd yn y farpysyn sien. Chai Old Tom Morris yn ôl y frestafig, chrwyche y rhywun y sien. Agos y nors yn hile y chilrifin. Agos an y nors yn rhaid upper fôr, ti'n mychylid chilrifin, nôl cwrs y sien, charwain y statfan y hile. Agos desiche cwysyn y sien. Agos cwtioch y sio yn y balcomi. Agos diach o cwtymach sydd fa Tom Morris am y cynjoch gyro tor dŵnioch yn anna fain yn alapa yn Fife. Ach y ffig y dŵr soch y lentyn y steil o fecer son na rwntyn mar sio chrwch. Fag ydd iddyf, steich tor gyda doi yn uproch ha. Dyna clachach yn y loa diw y hyf greenkeeping agos y hyf fi y galafach chwrsrigen. Mae'r esiampl hwyd y dosioch gyda yn y fwnoch fi cwth geneach yr mwlwn y talafyn. Y hyf fi y tors y brosnach ydy niar ffas. Agos cwtioch y hyf fi
y dreinig. Dyna cynjoch nachel isge o laia idd mwynhau halafyn. Ach gynjacaf hwg e bwy idd mar rwyntyn idd yn jalafach. Cos ha FIFA agus golf go Celtures, cos ha dúine fod figadúr Chinn go áte faranjach yn golf a chrúachag. Wel, gysimpli sian na sio far de rwcwg agus de hwcwg agus spors mae syring o'r sian yra. Nid chi chet stwyd as, hosi chet y clich an y cylir ifyn agus sian na sian far de steich chet y rhywun y sinia hyd y dhyl yn ôl cwrs. Sian na sio far y fel far y diach na rialchin agus y does y fel y spors y chlich y steachig. Gan Jacob ham is yn nadju cheart is on barach eonsachig man siawn jem alpanach sio. Agus ha dod angeid ynachig tip na ga hochgo. So fyd diolch y grymachig does y bi a ein a fadach yn corsdal mae'r baseball bat. Dit laaf diolch ek moedig gerut. Yep, diolch ek mullig gerut. So kassen mar sen. Agus diolch. Veel met de hoorn goed maken, hè? Bekan, maar gebit diolch dol hy sies. Oké. So geri bal diolch aan de miane stanse. Wel, dat dol angeid de help me go. Kimber pogor go chesu. Om ik kwijt kern kroepje ach kiu. Show een dooi gerster in Gàidhlig agus een dolle jachen. Diolch of wat ik een bal show. Toch naar tikker water. Agus a hefyd swing hyn, haw diolch y geri gol y ddash. Mae'r gybydwydd, mae'r diolch cercol yn gwrs dy fwy. Agus, dy fiach yn y dyfal y fôl. Fiach me show. Zet klefa? Show na zurst dan van me toe. Sgana. Zit te verder jaar haast? Heen, ja. Ga ik ook kleven? Ga je listen? En Jamie ieder profession te. Ach, hij hoort hem. En je gaat ook zo'n een sportshow kort de tuinje. Ik heb het tuinje van kort lachen kaartje, maar mooi aan naast maar show. Ruin gemaakt drie. Agus tuinje loog goed ook. Chachrit mi nach de gaf mi notion gan golf in a hit, chili mi haast is hieshin en jeet akamer Slighe na share a hoch gan chaman. En draas de gata, de eshe no lia. Piers den drie show oorzaak geen sabach. We two vroeg golfs. Toen je toch geklucht een game, maar ach een schelle hakken me show with een try. Ha show toch een queen en een try en een dash als een helingen. Kema boeies, kema glans en duske, kema oorjes, lia. Chinn stay. Ha oorzaak geen snokach. Just al staat de cladach show. Ik zat tor echter in de loop. Een kerftiltjiak agus een nanjer ha uaf Choshentain agus va esen na ruine halapa sun Gàidhlig reed Gàidhlig ga je goed gebaas aan de hou. Agus van nul aan de hou ga je lorke chiffer shores a graven eich, graven daf is graven fee, fius graven muchmara. Agus ga je injelan ga je jano a graven a lorak kutjok. Agus jidoch reken ek cool noaf hiu croshen de brechke als de klachen. Am cín go sinna céalacha go éide go choracin a dul thart na líonjin. Ha mi a cwth mo chŵl ddi níos Fife na rwyntyn golf agus uaf Choshentain. Agus mai eith cawn na calia bec yn fílchin roham. Sé clach is cúiciúil a chanasad leis an stach mar seo, agus suras deichcin carson, ba an sealach ingetoch seo díomh taringlach siúil go chéad. I dhéanaan go fricarach sa an daine a thug muide an áte iad, sé bhain ó chian ach crap stoppach fosclach an na cléich bain hinne.
Gai fewn yn y jalan betreie jach hwcar le camera a harang ac na cnican show. Fiach mi hyn yn isht yn coed mi chwa math yn y siawd sy'n jalafsa fy nwyfli diog. Ha Ruth Robinson yn dol y finig y go yn iachtu clocha y gyfrich crw na'n cnicansa. How did it come to be here? Well, it's quite magnificent, isn't it? So it's another volcanic deposit, and essentially we're surrounded by sedimentary rock, and the volcanic material has come up through the sedimentary rock, and as it breaks its way through to the surface, the magma is flowing through pipes, and when the magma cools, it makes this amazing pattern, which people have called a spindle. Would it have been something that people would come and seen and admired? Yeah, so people would come out to this part from St Andrews as, you know, part of a day trip to picnic and to look at it. And it's been well photographed over the years. And in terms of the formation, is this unique to this area? The spindle itself is really a little bit like the columns of basalt that you see, say, in Staffa or in the Giant's Causeway. Instead of being, you know, a straight kind of flat sheet of basalt, it's cooling in a pipe, so it makes this spiral of joints. And how old do we think this was likely to be? The sedimentary rocks are about 330 to 320 million years, and all the volcanic eruption took place much later, probably 20, 30 million years later. And is this likely to be how it would have formed, or would it have perhaps been eroded over the time and shaped more by the wind and the climate? So the thinking is that as the volcano built up over time, these pipes actually represent something like a kilometre underground. So what we see now is what's been eroded over hundreds of millions of years down to this level, about a kilometre from where the top of the volcano was. Ach a ffacar clach is cwicol le chéile as maiewi ha ma coed na sialian y mach gymwydd y hiw far Slighe Chladach. A mae geidhlig yn bala is enymela an y Fife rwy'n bala cilrifin agus enymela son mwf nw fawndrau son olenich agus golf agus dwynia mwy snaf sy fwyd sy chwn y tŵa. Ga fi'n sy'n chwtio noch, rwy'n gwneud masin i iarno. Yn yn rwyd yn taringoch ma'n dlia se chwt Jeffriches a ha na pys yn ie. Ha mi cosioch fo trai go bala agos gami coram sialian chilrifin eichgyn. Sged ha golf ma hemich o ddorym chanyan mi dol y chwych gydaist hast. Ha Slighe Chladach gam hochtryd cŵl yn rwy'n golf y sinias yn dŵl agus gyderaf sé is enymel y cwtioch yn jawn rwy'n agus cwydym i geol gan ennill lwch lentyn i golf yn Drochaid Chinn Chàrdainn, Drochaid Chladach. Seo genioch yn nier agus fan trai seo aan sy chiad fart yn y ffilm Chariots of Fire. Ha 2000 y gad aan sy'n trai agus gymi orta noch chadwg miliwn na broken yn rwy. Ha mi dol y chynioch di ros drachen a hana fyr dwcha an y Fife. Isi esen go ma frosiag da has a nafer gachga so na caljacan úrachag. Ronald, tell me about the significance of these dunes as a habitat. Well, they're nationally designated. They're triple SI. They're part of a special protected area for birds, and they're also part of a special area conservation. So they're actually, certainly for habitat, for wildlife and for nature, they're really, really important. And what goes into making sure that they're maintained and remain healthy? Well, we monitor them. So we have daily patrols with the ranger service here. We have different types of surveys. So we have botanical surveys running, we have bird surveys, and these are all generally just to pick up the kind of general health. So anything that's living on a sand dune will often tell you how good the sand dune habitat actually is. And to date, we've actually been seeing a marked improvement all the way through
especially since the restoration programme began. And tell me a bit more about the restoration programme. What does it involve and what's the long-term aim? Well, it kicked off in 2010. Basically, I mean, this is a deeply sort of loved beach. It's very popular, and the sand dunes were in a pretty degraded state. And what happened in March 2010 was we also had a huge storm surge come in off the sea, and it wrecked significant parts of the sand dune, especially towards the town. So what that did was it triggered a kind of almost an emergency response that we needed to do something about the sand dunes. You know, it wasn't good enough just to leave it to nature. And so since that period, we've been working on a restoration programme. And the restoration, it's probably what you'd imagine, is we take sand off the beach, we bring it onto the sand dune system, we dump it into a big pile, we sculpt it, we then put a fence around it so the public can't get onto it and either flatten it, and then we plant it with the dune grasses, marram and limegrass. Probably within 18 months to 2 years, nobody could tell the difference between an artificial dune and a natural dune. And what this does for the whole dune system is it builds capacity. So it's a bit more robust. But what we found subsequently is it started to actually pioneer out onto the beach, which means it's actually taken over the control of its own destiny, which I think is wonderful. Edeis chun ráid agus bic an bhíltean Fiobha riomhainn ha mé tín go stad. Chai Balabig Garbridge enimachug son na Drochaid Show a chai hocal har awan Eden aan zijn koikevlin Diog. She Fiorvik, de Drochaid Chinn Chàrdainn a haar haas de cladach aan een alapa. Svuiter Coisceach nu wel tasner bicycle. Ach chai staat voor de carpetan aan een neukier Diog 8 Diog gedicht. Chai een Drochaid Show hocal son overzorgtje. An domh Patrick McCuain na áiritiche an an nolthaigh riomhainn. Ha dú lacam dí scialach bhuasan in eachtraí na sean Drochaide. Vader, as a heet allemaal is gewoon tegen kutremach zijn Drochaid Show aan een echter in de skide. Wel, ga je een Drochaid gaar, maar haar. Hokkel koor is hier geen binnenrassen is. Agus bouwen is ga in online, had je nog vies raad, ga je hokkel, ha kollekro. Meer nog kunnerstok, of wie toch, zeg het er naar een Eden en macholet, een jacht boeiend de klerig. Omdat ik misschien waagheid houden. Agus hoors in espik, in tespik jouw woordlo, stok een bijhakker dus in alles in de gloed zit. Moest je met een rood Drochaid aan of je geen een kleine savage. Agus, je kutremach een espik zijn je naam. Je reina zo'n skide. Wel in tespik jouw woordlo, hure uitje kan in Oxford, agus aan een Paris van uitje juist hier 3 schemes. Agus eisiau bhain a thuair a bhí na espik anna cilríomhín bheas ceann astéachach in tarduchtas an hen ach gosáireachte eisiau bhain a chuirbáin olaich cilríomhín an bhil céir díag agus indíag. Agus stoch an áis cutrimach an san scíre. Nis, Drochaid de bhil sin, ha me cínte go seo cutrimach is an scíide léisachach as an náam sin, go deannig piseach in dáte chiúns go da húf an áhain it céal chéile. Gún tuchas mí, sé áhain cunnersach a bhain, Haró ferris fain seachna seo. Agus fáil díirech dean fiech an scíre seo ri chéile, gus an durgat a bhídóh suas gan dún Jane o suas a chosta nes asa gún bata agus sias gan cilríomhín. Agus haar na blianachin ha airtas mór a híine den náte, ach haast ha an nolthaigh haast, mar union a príomh olthaigh van bhain nálapa na bhrichtneach an sa dúil, cos anna hásin, cos anna ha cilríomhainn a bhí cho animal a húf atseach. Wel, ha cilríomhainn a bhí animal sin atseach sin cóir siach blianana, agus am isnig sin inrad har bhí an chofata. Inach an na príomh olainn an an alapeh a rhainneor, ag canaim nar a hain hocal ach suas gan a láinniu cútrat. An dói sé áte le a hain. Har fatte goleor falla van de Baltimore en de halve glas with the nation fused on G gevilla etergeòlais. Agus ha haast mar sin ha iontoch na huur de allen gaat zien voor haul harris voor de staatje energie voor Asia. Sin kan een kearnach buckshot de giefe, een balle buckshot. Ja nog naar huis met ik mee.
Trín na lochar a bhhealm súlachóirtead creag-eòlais nuamh atharnéis. Chomhaila mé go bhfuil an tucalach go más sóireachta. Seo uintse na hiclasin baráide an na staile Rómanach an na nádapa, Slighe an páirte sin dío hocail an sa darlinn díoc, nach má go bhfuil seán iclis Normanach hás go cleachca an dú. Tá dúnan úneacham dealamh na gá hocail. Tá crú is clacharach na seán iclaise seo a córtaúm go mór, is mór a bíoch stad go chéad. Nist hana sealainn man gúirteorm ar áireachag, is mí tín go tíorman nátar tensmiúr. Tá cor chóra seolta chu trangs a bheith críomhachas an díoscaich an seo uadacinn. Chai an taid deisio a hocail me bhí ein nuamh linn díoc, agus bhar go cleachcaig is an a bhratan a bheith a féin a chumar úr fionar agus am a cíndach blasta. An dú go tá, há bháin íoltachan. A chud cúil na cruúhan ga me sios tro na coilachan a choid amach go bíal tatha. Tá einam an tíorman nátar náisianta seo go máfuras a thuic sin, sé tensmiúr a héad, agus chuad a neinam ar sca bátichan an Danmhairc a chaid fóa amach an chlatachan na heo me heachciad díoc sa céad fichiad. Agus iad san hanacid tíad beo chud iad sús tentichan iad a bhonach seo. Ag áman dar a coci bheit tensmiúr na fáirt de leine dían í cladach tibhseir na halapa, há córan is lárich na bliadachan sin dí héich gin háast. Chai seo a lorach an na 2010 nó a héft an gaineach iad an trai hid a chúlú na heo. Agus an san darna cocag bhar go clechgus an a bhí siftig aramach a dheis sa d'irt, agus cúteach go nó íonneach mo dhéin, bhad go clechgu mar taracid son na pléinich in a tína stay, agus bhad fiachan dí bhóbag, agus a dhéanamh rúdbeic tréinnig leis an pílatan. Ach, mar há sin feichcin in na heo, fé mé nach de bhólat a éitead. Diego falla was an chairman hami a Janavid Wormid, a gar seachat iad ceann na Drochaid Chinn Chàrdainn a ha ceall Fife di machar an uis agus den jay. Ha Drochaid tá ha rúi as a seo an ócad an jay, choras 2000 gach. Húfte chiad Drochaid gan náhain, blianas jégi fosclag, a tort Slighe an tréin agus a loch siúl, sgym i orstan och chael 3 fichits an coicht yn y díoc an bea. Be sin sin na túpas an réile be visa a bheith díomh an na brechting. Ha Wormid enemal son céim örtach a gaviad, seo a chiad bhile díomh an alapa an san ró solas an gealainn ag na dúine an dachnan le mulan guia bhó sa seo iad a chroch a cumar cuachtúa. Na ma dydach hyn rwyd big faran dria son yn stratio echgyn agus sé fer als stewart a hwg a chwch befóiú. Agus feis na tadig sin solas an gealainn a stay agus solas stratio. Agus ha fyrst echgyn na tein a hwyr solas an gealainn a dosioch ha gahan greine na'n coran ed na badichan. Chanel mo cheann uia fat a bhuamanist, is cíndeoch as dé na raimid a choiseach gan de chosin mi coram manan lical, ag an taistála úr le tuamh seann apaid Lindores. Ha fewin gen bech nach bin manig ach a giano fian láiad, ach an a heweg apaid Lindores, va a hiad immerug ed uske beas va sin is a vliana keet hiad díoc, keet fichit a keer díoc, an dú han larach a deis, a giano van spirit animal.
Ha eilinich canich agus an dunnech gedrú a djena uske bear idd an dwarach ad east. So tell me first of all, what's the connection between this site and whisky? This site is Lindores Abbey Monastery, and it was built in 1191. One of the monks who lived here back in 1494, Friar John Core, was granted permission to make whisky for King James IV, and that's registered in the Exchequer Rolls of 1494. And so in sort of whisky circles, it's recognised as the birthplace of Scotch whisky. And has whisky been distilled on the site ever since, or has it come and gone? Probably until John Knox ransacked the abbey, and then after that, no, only 3 years ago we started again. So our whisky became whisky traditionally. In Scotland it has to be 3 years and a day. It became Scotch last December in 2020. We're just bottling our first release at the moment, actually. In terms of the religious site, how big would it have been? How prominent would it have been in terms of people coming to visit and to worship? It was fairly large. It extended to about 5 mile radius, so it was pretty big. It had 6 mills in and around the site. It brought great employment to the village of Newburgh. They very much promoted beekeeping and education, so it was quite a forward-thinking monastery. So it was pretty big. It had a lot of famous visitors. Probably the most prominent in today's circles would be William Wallace, who fought a battle, the last battle where the Scots beat the English on Scottish soil, and it was the Battle of Black Ernside, and it was just at the hill behind us. William Wallace and his men came in through this back door, which would have been called the Slighe. It's the main bit that's still standing of Lindores Abbey, and the monks would have tended the wounds, and they gave him water from the burn. And Blind Harry, who was a poet around about those times, said that William Wallace said that the water from the burn was better than the finest French wine, which was very nice. Funny thing is, though, Blind Harry, A, was blind, so didn't witness this, and B, also lived 100 years after Wallace, so we don't know whether it's true or not. A Jean go ceann Malia ha mé cosach seachat in a naisineach chulke is mua an Breitein. Chan dorin go gan bhí meorachag éith gach sealog álainn is ingineach chunach mi éith mo churas. Ewn is freumhaichean. Can you chuid a chéile agus sein sa chulasca? Mhairigh gréabhachis, sin is úr. Cho ingineach go bhfuil nátar a copar. Na dúine a bheith cáid agus cartal. People have an innate desire to understand what something's about, and I have an innate desire to not tell them. Agus gosáirte na bartin bóiach an cos na mara. Ní flichcin dahan na tain seo. Ha burin a bhí na bear. Seamanist ag Gàidhlig dlia ha míad creag-eòlais agus féimire go bhfuil mi óhasach an toilite agus tangal. Dúnsach mi agus chunach mi tórutan iad an dlia. Gaelic, ha Gaelic as a chuláte. Enjaman baltin fruta mar sin. Ha Gaelic iad fiach na scíide. Chórt a chula céim gen dliadium. Agus cuda mi geol go bí mi dhéise seo bhá chodacin.